फ्रेंड्स, मी सचिन तवारकी आपलं स्वागत करतो आपल्या YouTube चॅनलवर ऑनलाईन पाठशाला. तर मित्रांनो, आपला जो फाउंडेशनचा टॉपिक चालू होता तो म्हणजे सर्कल. आणि सर्कल मध्ये जे आपण काल प्रॉपर्टीज बघितल्या, त्या प्रॉपर्टीजच्या म्हणजे दोन्ही प्रॉपर्टी पाहिल्या, त्यावर डिपेंडिंग आपण थोडंसं क्वेश्चनिंग घेत आहे प्रॅक्टिस मेथडी, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला अजूनही तो टॉपिक झाला आपला समजायला सुरू होतं म्हणजे कुठे यूज करायचा आहे ते प्रॉपर्टीज आपण अभ्यासल्या काल. ठीक आहे, तर याचा उपयोग कुठे करायचा, वेअर टू यूज दिस. ओके, नाहीतर काय आपल्यापाशी असले बरंच काही पण वापर कुठे करायचा ते आपल्याला माहिती नसते. ठीक आहे, तर अशा बाबतीसाठी नाही का आपल्याला आपले फक्त फॉर्म्युले किंवा फक्त थेरम माहित असून चालणार नाही, तर तुम्हाला आपल्याला त्यामध्ये यूज कुठे करायचा, कोणता थेरम कसा कुठे यूज करायचा हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे, तर पहा यावर डिपेंडिंग म्हणजे काल आपण एक जी प्रॉपर्टी पाहिली त्या प्रॉपर्टीवर थोडासा मला एक प्रॉब्लेम येणार आहे. तर तुम्ही जर प्रॉपर्टीज माहित नसेल तुम्हाला तर तुम्ही लास्ट लेक्चर पाहू शकता, म्हणजे तुम्हाला अजून स्ट्रॉंगली तो पॉइंट कन्सेप्ट करेल. ओके बेटा, तर पहा यामध्ये मी थोडंसं रिवाइज करतो वाटलं तुम्हाला की आपण इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट द प्रॉपर्टी ऑफ chords of a circle. That means if we taken a circle, okay, in a circle it taken a chord, then a center O. If we draw the perpendicular from center to chord, bisect the chord, that should be perpendicular. Okay, ही प्रॉपर्टीज आपण काल पाहिली. आता याचा उपयोग कसा करायचा, हाऊ टू यूज दिस प्रॉपर्टी, टुडे वी हैव टू लर्न. ओके, सो फ्रेंड्स पहा एक क्वेश्चन घेऊ आपण त्यावर बघा ना. तर हा क्वेश्चन आहे ते आपल्या समोर आहे, स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत असेल. तर बघा, डिस्टन्स ऑफ अ chord AB from the center of circle is 8 centimeter. Length of the chord AB is 12 centimeter. Find the distance of diameter. First we must know diameter is double of radius, so we have to find first radius. Okay, then double it. Okay, so friends आता बघा थोडंसं असं आपल्याला नाही समजलं तर फिगर ड्रॉ केली आपण जॉमेट्री मध्ये तर आपल्याला जास्त समजते. ओके, तर बघा त्यासाठी आपण एक फिगर ड्रॉ करूया. Suppose this is a circle. Okay, in this circle O is center. If we observe that problem, the label of center means name of center not given, so we can take our circle. Okay, so from O is center, but name of chord is given, so we take a chord AB. Okay, AB, AB. It is not actual measure, but we taking for examples only. Okay, distance AB from center of a circle is 8 centimeter. Means the distance is given. Okay, so distance is given, and we know that distance is always perpendicular. So we have to draw the perpendicular from center to chord. Okay, that is 8 centimeter given. Okay, this is a 8 centimeter. Okay, then what again? What are length of the chord AB is 12. Again we given length of the chord, this chord AB is equal to 12 centimeter given. Okay, are you remembering the last property? तुम्हाला आठवतंय का थोडंसं? तुम्ही जर थोडंसं विचार केला तर आपल्याला सहज आन्सर आपण ओरली आन्सर करू शकतो. एवढा इझी क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, पण थेरॉटिकली आपल्याला थोडंसं करावं लागेल. आता बघा बेटा, यामध्ये आपल्याला फाइंड करायचा डायमीटर. ओके, the before diameter we have to find the radius. Okay, if we join this point OB, then OB is the radius because we draw from center and B is on the circle. So if we join this segment OB, that will be the radius. Okay, and here we take a name M. OM is perpendicular to AB. Okay, so we solve the question now. Here O is the center of circle. Let O is the
center of the circle. Okay, we take that O is the center of circle. Then we know the property here OM. Okay, draw OM. OM is perpendicular to chord AB. Given here because distance is always perpendicular. Okay, so OM is perpendicular to chord AB. So now we are recalling our property. What if perpendicular drawn? We know that properties of chord, if perpendicular drawn from center to the chord, center of a circle to the chord, bisect the chord. Okay, bisect the chord. So that's why that will be the, if we find AB and B, okay, AM is equal to, because we draw perpendicular, okay, we draw a perpendicular, so that will be equal, AM equal to MB, AM equal to MB is equal to half of AB, that is half of AB, and AB is given. Okay, so MB, we have to use MB for this triangle. So MB is equal to half of 12, that is 6. MB is equal to 6 centimeter. So we found MB. Now for next, what we have to do? So MB equal to 6 centimeter. Okay, MB equal to 6 centimeter. Now in triangle, if you observe that this triangle OMB is a right angle triangle. Okay, OMB triangle OMB is right angle triangle. Okay, is a right angle triangle. If we know that the right angle triangle, then we can use a Pythagoras theorem. Okay, and we have to find just hypotenuse. What is OB? OB is a hypotenuse. Hypotenuse, we know what is hypotenuse. Hypotenuse in a right angle triangle. Okay, in a right angle triangle, side opposite to 90 degree. Side opposite to 90 degree is called hypotenuse. So here, this is a 90 degree. So opposite side of 90 degree, that is hypotenuse. That's why OB is hypotenuse. And according to the Pythagoras theorem, in a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. Okay, so we use here OB square is equal to OM square plus MB square. Okay, so OM is 8 square, and we find here MB is 6. So we use here MB is 6. Okay, 8 square is 64 and 6 square is 36. Okay, 64 plus 36, that will be 70 plus 30, that will be 100. Okay, so this is a 100 OB square, but we OB square is equal to 100. So now, but we want OB only.
not square. So we taking a square root. Take OB square, continue to OB square is equal to 100. Okay, 100. Then taking square root on both sides. Okay, so what will be happen? OB is equal to 10 centimeter. Okay, now OB will form. OB means radius. Yeah, that's why radius is equal to 10 centimeter. Now we have to find a diameter. So in the question, find the diameter. Okay, in the question given, find the diameter. So we know that diameter is equal to twice of radius. So 2 multiplied by 10, that is 20 centimeter. Therefore, diameter of a circle is 20 centimeter. Okay, easily we find the answer. So once I recall it, okay, what we need? Okay, so we start from a center of let's O is the center of circle. Then of a circle, OM perpendicular to chord AB. Why the unit cover कारण की हा distance आहे and we know that distance is always perpendicular. Distance is always perpendicular. So that's why OM perpendicular to chord AB. Okay, then we know that yesterday's property, that is perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. Okay, so that's why AM is equal to MB is equal to half of AB. That is AM equal to MB, that is half of AB. Okay, so we need MB because we are applying Pythagoras theorem in OMB triangle. So we found here half of square is 6. Okay, to continue here, OMB is right angle triangle because this is a perpendicular. Okay, then by Pythagoras theorem, okay, one thing is remaining, that is we have to write here by using Pythagoras theorem. Okay, by using Pythagoras theorem. Here OB square is equal to OM square plus MB square. OM is 8 square is 64, and MB is 6 square is 36. So we add here 64 plus 36, we get 100. Now continue the point. OB square is equal to 100, but we need OB. Okay, so we taking a square root on both sides. So OB is equal to 10. What is OB? OB is a radius, and we know that diameter is equal to twice of radius. So 2 multiplied by 10, that is 20. So by this way we find a diameter of circle in this problem. Okay, बेटा एकदम इझी क्वेश्चन आहे, तुम्ही करू शकता सहज. आता या टाइपचा एक क्वेश्चन तुम्हाला मी होमवर्क असा देईन. ठीक आहे, आय होप तुम्ही ट्राय करून पाहा. ओके, जस्ट ओके बेटा, नोट डाउन दिस, एक स्क्रीनशॉट घ्या. ओके, आणि तुमच्या नोटबुक मध्ये नोट करा. ओके बेटा. सो फ्रेंड्स, आपण जो क्वेश्चन बघितला त्याच टाइपचा सेम क्वेश्चन तुम्हाला मी एक असाइनमेंट साठी देत आहे. याचा आन्सर तुम्ही कमेंट मध्ये लिहा. ठीक आहे बेटा. पहा, डिस्टन्स ऑफ chord AB फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. ओके, दैट मीन्स डिस्टन्स इज 3 सेंटीमीटर. सर्कल दिस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर. Then length of chord is 8. Length of chord AB suppose is 8. Okay. Now you have to find the OB. Same question as it is. Just like changing the values, you can find easily by this way. Okay. If you know the answer, then please comment in your answer. Okay, beta. Try it. I know you can do it.
इझिली. ओके, सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नोट करा आणि टाइप म्हणजे आन्सर देण्याचा प्रयत्न करा. ट्राय but don't try. Okay, and must know that practice make man perfect. Okay, so बेटा प्रॅक्टिस करा, मॅथ्स तुम्हाला खूप इझी वाटेल. ओके बेटा, सो आजच्यासाठी एवढंच. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा.